हॅलो स्टुडंट्स, वेलकम टू अवर चॅनल महाराष्ट्र मीडिया. महाराष्ट्र मीडियाच्या शैक्षणिक चॅनलवर मी ऋतुजा लावरे तुमचं मनापासून स्वागत करते. तुम्ही अद्याप शैक्षणिक चळवळीचे सन्माननीय सदस्य झाले नसाल तर आत्ताच बेल आयकॉनला क्लिक करा आणि सर्वात आधी नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन मिळवा. महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 9 जिओग्राफी चॅप्टर नंबर 3 एक्झोजेनेटिक मूवमेंट्स पार्ट 1. ओके, सो लेट्स सी द क्वेश्चन आन्सर. क्वेश्चन 1 आहे आन्सर इन ब्रीफ. ए आहे व्हॉट इज मेकॅनिकल वेदरिंग. सो त्याचा आन्सर आहे आन्सर इज the disintegration of a rocks without any change in their chemical composition is called as mechanical weathering. The minerals in the rocks expand because of heat and contract when the temperature decreases. Due to such continuous contracting and expansion, tension develops in the rock particles. Each mineral reacts differently to the temperature. Some minerals expand more while others do not expand as much. Consequently, the tension formed in the rocks also increases and decreases. As a result, cracks develops in the rocks and they break. In areas where the temperature dropped below the 0 degree Celsius for quite some time, the water accumulated in the cracks and crevices in the rocks freezes. Its volume increases, which leads to tension in the rocks and they shatter. When the alkaline water of the sea fills in the cracks of the rocks, the soluble minerals in the rock get dissolved, leading to the formation of small holes in the rocks. Because of the heat, this water turns into the water vapor and only crystals of alkaline materials remain in the rocks. Crystals occupy more space, which causes tension in the rock. Sometimes the outer layer of the rocks exert pressure on the inner or lower layers. When its pressure ceases to exist, the lower and or inner layer get freed from the pressure. This also leads to the weathering. In areas of heavy rainfall, soaking of rock water also causes weathering of some rocks like sandstone and conglomerate. When water penetrates such rocks, the particles get loose and separate from the main rock. B आहे what are the main types of chemical weathering. So answer आहे the process of decomposition of a rocks due to changes in their chemical composition is called as chemical weathering. Its main types are carbonation. First is carbonation. When the rainwater mixes with the carbon dioxide in the atmosphere, it leads to the formation of dilute carbonic acid. Many rocks like limestone get easily dissolved in such acids. Second आहे solution. Some minerals in the rock get dissolved in water. Because of this solution, alkalis in the rock dissolve and make them brittle. Third आहे oxidation. This process occurs in rocks which have iron present in them. The iron in the rock comes in contact with water and a chemical reaction takes place between iron and oxygen. Hence, a reddish colored layer forms on the rocks. This is called as rust. It occurs in rocks in areas with high rainfall. C आहे how does biological weathering occur. So it is a process by which rocks are broken into small fragments and fine particles due to the action of plants and animals and human beings. The roots of the plants enter the points and cracks of the rocks in search of moisture. As the roots grow bigger, they create tension in the rocks and start breaking them. Animals such as mice, rabbits and rats dig a holes, antheles, etc. and weaken the rock, which makes them loose and break into the pieces. Besides this algae, moss, lichen to other flora grow in the rocks. They also help in weathering. Thus the weathering caused by living organisms is called as biological weathering. So let's see the difference between the weathering and mass wasting. Okay. So weathering, first point, breaking or weakening of rocks is called as weathering. When the weathered rock material moves down the slopes due to gravity and accumulate near the foothills or gentle slopes, it is a mass wasting. Weathering is of 3 types: mechanical, chemical and biological, and mass wasting is of 2 types: rapid and slow. Question number 2 आहे write whether the statements are true or false. Correct the incorrect ones.
ए आहे क्लायमेट अफेक्ट्स द अर्थक्वेक्स. आन्सर आहे फॉल्स. इंटरनल मुवमेंट्स अफेक्ट लीड्स टू अर्थक्वेक्स. बी आहे मेकॅनिकल वेदरिंग इज लेस इफेक्टिव्ह इन ह्युमिड क्लायमेट्स. आन्सर आहे ट्रू. सी आहे मेकॅनिकल वेदरिंग हॅपन्स ऑन अ लार्ज स्केल इन ड्राय क्लायमेट्स. आन्सर आहे ट्रू. डी आहे द ब्रेकिंग डाऊन ऑफ रॉक्स इंटू स्मॉलर पार्टिकल्स इज कॉल्ड एज वेदरिंग. आन्सर आहे ट्रू. ई आहे लॅटेरिटिक रॉक्स आर फॉर्म थ्रू ए एक्सफोलिएशन्स. आन्सर आहे फॉल्स. लॅटेरिटिक रॉक्स आर फॉर्म ड्यू टू ऑक्सिडेशन. थर्ड आहे कम्प्लीट द फ्लो चार्ट बिलो. तर बघा, तुम्हाला हा क्वेश्चन टेक्स्टबुकमध्ये दिलेला असेल तर त्याचा आन्सर मी इथे लिहिलेला आहे. बघा, वेदरिंग प्रोसेस, त्यामध्ये फर्स्ट आहे मेकॅनिकल वेदरिंग, सेकंड आहे केमिकल अँड थर्ड आहे बायोलॉजिकल. देन मेकॅनिकलमध्ये ब्लॉक डिसइंटिग्रेशन अँड एक्सफोलिएशन, केमिकलमध्ये कार्बोनेशन, सोल्युशन, ऑक्सिडेशन अँड बायोलॉजिकलमध्ये बरोईंग बाय ॲनिमल्स, रूट्स ऑफ द ट्रीज. ओके. क्वेश्चन नंबर 4 आहे आयडेंटिफाय द टाइप्स ऑफ वेदरिंग फ्रॉम द गिवन डिस्क्रिप्शन. सो लेट्स सी द आन्सर. ए काय आहे, सम ॲनिमल्स लिव्ह इनसाइड द ग्राउंड्स बाय मेकिंग बरोज. आन्सर आहे बायोलॉजिकल वेदरिंग. बी आहे द रॉक रस्ट. आन्सर आहे केमिकल वेदरिंग. सी आहे वॉटर विच हॅज ॲक्युमुलेटेड इन द क्रिव्हायसेस ऑफ द रॉक्स फ्रीसिक्वेंटली द रॉक ब्रेक्स. आन्सर आहे मेकॅनिकल वेदरिंग. डी आहे द पाईप सप्लाईंग वॉटर इन कोल्डर रिजन ब्रेक. आन्सर आहे मेकॅनिकल वेदरिंग. अँड ई आहे सँड फॉर्मेशन ऑकर्स इन डेझर्ट. आन्सर आहे मेकॅनिकल वेदरिंग. ओके. तर अशा प्रकारे इथे आपला शेवटचा प्रश्न संपला आहे आणि आपला हा जो चॅप्टर होता, चॅप्टर नंबर 3 एक्झोजेनेटिक मुवमेंट्स पार्ट 1 हा संपलेला आहे. ओके. थँक्यू सो मच स्टुडंट्स. कीप वॉचिंग महाराष्ट्र मीडिया.